السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. Ibrahim bin Adham rahmatullah alayhi, one time he was going through the bazaar of Basra. فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقَالُوا، سب لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان سے سوال کرنے لگے. And all the people gathered around him and started asking him questions. کہ ہم لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. Ibrahim, we are making a lot of du'as, but our du'as are not being accepted. تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشَرَةِ أَشْيَاء، اس لیے کہ تمہارے دل 10 باتوں کی وجہ سے مر چکے ہیں. فرماتے تھے کہ 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مر چکے ہیں، اسی لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. He mentioned that because of 10 things your hearts have died. As a result of the dead hearts, your du'as are not being accepted. آج ہم سب کا بھی عالمیہ یہ ہے. This is our condition as well. یہ ہم سب بھی تعجب کرتے ہیں تو دعائیں تو بہت مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہیں. We all thinking we are making du'as, why are they not being accepted? کہ کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی. Collectively du'as are made as well as individually du'as are made. حرم شریف میں دیکھو 27-29 کی شب میں تقریباً 6 کلومیٹر تک صفیں ہوتی ہیں. امام حرم گڑ گڑا کے گھنٹوں دعا کرتے ہیں. For miles upon miles in the Haram Sharif, the Imam is making dua and all of them are saying Ameen, yet the duas are not being accepted. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت صحابہ، اگر بعد میں اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے، ایک دو جملے کہتے اللہ قبول کر لیتے تھے. Whereas we look at the life of the Sahaba, they were sitting and they would speak to Allah subhanahu wa ta'ala and take from Allah. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے. And Allah ta'ala mentions this in the Quran Kareem. کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جب تمہاری پکار کا جواب دوں گا. You ask me, I will grant you. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ممبر پر پوری دنیا میں خطبہ اس آیت کو گویا کہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے کہ میرے نبی، لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ اس کے پکار کا جواب دیتے ہیں. Allah Ta'ala mentions in the Quran Kareem, اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
Now, the members of the world, the ulama, they are mentioning these verses to the people. So tell the people, through the Quran-e-Kareem, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is informed that I am very, very close. When they will ask, I am there to answer. So I am ready to accept their du'as. اللہ تعالیٰ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ کہ جب کوئی حالت اضطرار میں پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں. And Allah Ta'ala says, أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, that when a person is in extreme difficulty and you ask Allah Ta'ala, He will answer that dua. دعا کی قبولیت کے کتنے وعدے اللہ پاک نے کیے ہیں قرآن پاک میں. So many promises Allah Ta'ala has made about answering the du'as. اور اللہ پاک اپنے وعدے میں سچا ہے وہ. And Allah Ta'ala is completely true in His promises. اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجوہات بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں. And why the du'as are not being accepted, the reasons for this are clearly mentioned in the Quran and Hadith. کہ فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے سلسلے میں حدیثوں کو جمع کیا ہے. In Fazail Tabligh, Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali has mentioned all these things about du'as. فضائل تبلیغ میں مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج میں And also in Muslim degeneration and its only remedy is mentioned there as well. اس میں ترمذی شریف کی ایک روایت نقل فرمائی ہے. And he mentioned the riwayat, narration of Tirmidhi Sharif. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. And the narrator is Sayyidina Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا Nabi sallallahu alaihi wasallam took an oath and mentioned کہ تم لوگ امر بالمعروف کرتے رہو نہیں امر بالمعروف کرو نہیں انل منکر کرتے رہو ورنہ اللہ رب العزت اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے. اس وقت تم دعائیں مانگو گے قبول نہیں ہوں گی. And you continue to invite towards the good and forbid the evil, otherwise a certain punishment will come upon you, upon which then you will make dua and the dua and prayer will not be accepted. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mentioned کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. You continue to do amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, یعنی بھلائیوں کا حکم کرو برائیوں سے منع کرو meaning invite towards the good and forbid the evil. ورنہ اللہ رب العزت تم پر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے Lest there be such an oppressive ruler over you جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, who will not respect your elders, جو نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے. you will not have mercy upon your youngsters. اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ بھی دعائیں کریں گے, ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. Then the noble people of your locality and people around you will make dua, it will not be accepted. تو بہرحال ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ 10 باتوں کی وجہ سے دل مر چکے ہیں. So Ibrahim bin Adham mentioned because of 10 things the hearts have died. تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. Your duas are not being accepted. پہلی بات فرمایا انکم عرفتم اللہ کہ تم تو اللہ کو پہچانتے ہو فلم تؤدوا حقہ لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے. You, number one, you recognize Allah Ta'ala, but you haven't recognized the rights of Allah Tabarak wa Ta'ala. کہ ہم تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کو پہچانتے ہیں, ہم We say we recognize Allah, اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. and we give dawah and we claim this also. ہم کہتے ہیں یہ اللہ بڑے ہیں, اسی سے سب کچھ ہوتا ہے, اسی کا سارا سب کچھ ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی تو تعریف بھی کرتے ہیں, دعوے بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے. Then we claim and say Allah Ta'ala is the doer, creator of the heavens, sustainer, nourisher, all the things. Those claims are made, but is there a trust on Allah? کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. The first right is Allah's right. صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, It's not only about making salah, بلکہ 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت کے بہت سے احکامات بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. in the 24-hour life, there are so many commands that surround a servant of Allah Tabarak wa Ta'ala. اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے. And executing this is what is called deen. اس کا نام اللہ کا حق ہے. This is what we call the rights of Allah. کہ ان اللہ کے احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا, اسی کو دین کہا جاتا ہے. And the commands of Allah Ta'ala to execute and carry them according to the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, this is what is called deen. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا, ذکر کرنا. And to remember Allah Ta'ala, this is dhikr. ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا.
and to keep Allah Ta'ala in mind all the time. कि कभी भी हम उसको भूले ना, I must never forget Allah Tabarak wa कि Ta'ala. वो याद रहे. Always remember Allah. जब ये ध्यान अल्लाह का आएगा तो वो तमाम गुनाहों से, मासियतों से बचा लेगा. When this concentration and focus of Allah is there, he'll stay away from sins. मेहनत करके इसको दिलों में बसाना है. With effort, we got to bring it into the heart. कि आज जो गुनाह और मासियत जो होते हैं गफलतों की वजह से होते हैं. These sins that are taking place is because there is negligence. गफलतों का नतीजा गुनाह है. And what is the result of negligence? It is sins. और अल्लाह के ध्यान का नतीजा उसकी ताअत है. And the result of the concentration and focus of Allah Ta'ala is obedience. कि जब मेहनत करेंगे तो ये दिलों में उतरेगा. When we make effort, it will come into the heart. ये अल्लाह हमेशा याद रहेगा. To remember Allah Ta'ala always. इसीलिए घर में रहने वाली चार दीवारी में नौजवान बच्ची रात की तन्हाइयों में अपनी माँ से कह रही है कि अल्लाह देख रहा है. And in the four corners of the house where nobody is there, a young girl is talking to her mother about Allah. माँ ने इम्तिहानन बच्ची से कहा कि बच्ची दूध में पानी मिला दो, यहाँ उमर थोड़ी देख रहे हैं रात की तारीकी में. As a test, the mother is saying, where is Umar? He's not here. Why don't we mix up the water with milk? उस बच्ची ने कहा उमर के देखने न देखने से क्या होता है, सातों जमीन आसमान का बादशाह अल्लाह को देख रहा है. The young girl answered, Umar sees, doesn't see, that's not the point. Allah Ta'ala, who is the sovereign of all the heavens, that Allah is seeing. इंसानों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं लेकिन खुदा की आंखों में क्या झोंकेंगे. We can deceive human being, but we can never deceive Allah. वो हर जगह देखती है वो जात. Allah sees everything. रात की तन्हाइयों में In the quiet part of the night, वो बड़ी कुदरत वाला है. He is the great, majestic one. जैसे मुनाजात में बात आई ना, अल्लाहुम्मा ला तराहुल अयून, कि आंखें उसको नहीं पा सकती. And nobody passes the vision of Allah Ta'ala. Everyone is under His vision. वला तुखालितुहु ज़ुनून, कोई गुमान उस तक नहीं जा सकता. And nobody can fathom who is Allah. कि वला यसिफुहुल वासिफून, आज तक किसी बयान करने वाले ने उसकी तारीफ का हक नहीं अदा किया. And nobody through his talks can ever praise Allah Ta'ala sufficiently. कि वला तुगय्यिरुहुल हवादिस, जमाने के हवादिसात उसकी जात में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं पैदा कर सकते. And the things and trials and tribulation of this world doesn't change His majesty and greatness. वला यख्शद दवाइर, जमाने के गर्दिशात से वो डरता नहीं. And He doesn't fear any conditions of any era. यालमु मसाकिल अलजिबाल, पहाड़ों के वजन को वो जानता है. He knows the weights of the mountains. व मकाइल अलबिहार, समंदरों की पैमाइश को जानता है वो. And the drops in the ocean. व अदद क़त्रिल अम्तार, बारिश के कतरों को वो जानता है. Aware of all the amount of rain droplets that ever fell from the heavens. व अदद वरक़िल अशजार, पूरी दुनिया के जंगल, जंगलों के दरख्त और दरख्तों के पत्तों को वो जानता है. He knows all the trees in the jungle and the leaves upon these trees. वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, रूए जमीन पर कोई भी पत्ता गिरता है अल्लाह उसे जानता है. Not a leaf falls from the tree, but that Allah Ta'ala is aware of it. वला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, ये एक आसमान बकिया आसमानों को अल्लाह से नहीं छुपा सकते. One heaven cannot be hidden from the other heaven. Allah has got all the focus of everything. कि सातवें को देख के बकिया छह से गाफिल नहीं है वो. A person, it doesn't mean because it's something there, Allah Ta'ala cannot see it. Everything is in the vision of Allah. वला अर्दुन अर्दा, जमीन के ऊपर के हिस्सों को देखकर तहतुस सरा तक की जमीनों से गाफिल नहीं है. From the top of the earth right to the bottom, Allah Ta'ala can see everything. He is aware of it. पहाड़ के ऊपर का हिस्सा उसके गारों को नहीं छुपा सकता. Even what's in the caves on the top of the mountains cannot be hidden from Allah. समंदर के ऊपर की तह, समंदर के ऊपर का हिस्सा उसके अंदर की तह को नहीं छुपा सकता. From the top of the ocean to the depths of the ocean, nothing can be hidden from Allah. तो ये ध्यान और इस्तेहज़ार आ जाए. So this comes into our concentration. इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala mentioned, कि कोई आदमी तन्हाई में गुनाह कर रहा हो when a person sins in privacy और पर्दा हट जाए, and now he is exposed, या कोई छोटा 3-4 साल का बच्चा देख ले, and a 4-year-old sees him, तो आदमी फौरन गुनाह से बाज आ जाता है. immediately he seizes that sin. तो वो फरमाते थे कि उसका गुनाह से बाज आ जाना उस अमली गुनाह से भी बड़ा गुनाह है. And that person is staying away from the sin. When he's doing like this, it is bigger than the sin itself. क्यों? छोटे बच्चे का तो डर है, Why? He's scared of a small child. पर्दे के हट जाने का डर है. And he's worried that he'll be exposed.
जो सातों जमीन आसमान का बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हर जगह देखता है, उसका डर नहीं है. And that Allah who is in charge of the 7 heavens and earth is not fearing that Allah. और इसी को ईमान कहते हैं. And this is what you call Iman. इसीलिए हजरत जमाद रदी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ जमात, जब ईमान दिलों में आता है तो दुनिया की राहों में अमन आता है. Zabad was told by Rasulullah Pak sallallahu alaihi wasallam that when the concentration of Allah comes in the heart, something to this effect, then there will be peace throughout the world. अब दुनिया भर में करप्शन क्यों है? Why there's corruption in this world? अल्लाह का डर नहीं है दिल में. There's no fear of Allah. अल्लाह का ध्यान नहीं है. There's no concentration of Allah. उसका खौफ नहीं है. There's no fear of Allah. उसकी पकड़ से हम डरते नहीं. We're not worrying of what will happen with the outcome of Him. तो अल्लाह का ध्यान बड़ी चीज है. This concentration on Allah is a great thing. तो इसीलिए फरमाया, पहली बात यही फरमाई कि तुम लोग अल्लाह को पहचानते हो लेकिन उसका हक नहीं अदा करते. So you know Allah Ta'ala, but you're not fulfilling the rights of Allah. तो इसी को अल्लाह का डर और खौफ कहते हैं. This is what you call fear and worry about Allah Subhanahu wa जब Ta'ala. ये दिलों में आता है तो दुनिया की राहों में अमन आता है. That when it comes in the heart, then there'll be peace in the roads of the world. और इसी को तकवा कहा जाता है. And this is what you call fear of Allah, taqwa. और इसकी बरकत क्या है? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह ताला तंगियों में से उसके लिए रास्ता निकाल देंगे. What is the blessings of taqwa? That no matter how narrow the path is and difficulty, Allah will make a way out for that person. और अल्लाह पाक ऐसी जगह से रोजी देंगे कि उसे वहम गुमान भी नहीं होगा. And Allah will give him sustenance where he can never imagine. देखो इस बच्ची की वजह से क्या हुआ. Look what happened because of this young girl. ये रात की तन्हाइयों में अल्लाह से डर रही है. In a night, dark night, she's fearing Allah. अमीरुल मोमिनीन गश्त करते हुए उन्होंने इसकी आवाज सुन ली. Amirul Mu'minin doing the gush, he heard this conversation. उसके घर पर रश निशान लगा दिया. And he marked the house. और अपने घर तशरीफ लाए. And he came home. अपने बेटे हजरत आसिम से फरमाया, And he told his son, Hazrat Asim, बेटा आसिम, मैंने तेरे निकाह के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया है. मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि अगर उससे तेरा निकाह हो जाए तो एक ऐसा मर्द मुजाहिद पैदा होगा जो पूरे अरब को अमन से भर देगा. Oh Asim, I found a girl who I got trust on Allah Ta'ala, that if you have make wedlock and marry this person, then Allah Ta'ala will give such a progeny from such a child that will bring complete peace and good in the world. अल्लाह पाक ने वो छोटे से घर से निकाल कर अमीरुल मोमिनीन के घर की बहू बना दिया. From that small house in the hidden part, Allah made her the daughter-in-law of Amirul Mu'minin. ये तक़वे की बरकत होती है. This is the barakat of taqwa. कि अल्लाह गैब से राहें खोलते हैं. From unseen, Allah opens up the path. फिर आगे चलकर उस लड़की से एक लड़की पैदा हुई. And going forward, a daughter was born from this pious woman. और फिर इससे उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए. And from that, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz was born. जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन से भर दिया. And who brought peace on the face of this earth. कितनी बड़ी हुकूमत के बादशाह थे वो. What a great kingdom he had. दिमश्क उनका दारुल खिलाफा है. In Damascus is his headquarters. हुकूमत कितनी बड़ी है? दिमश्क से लेकर हिजाज तक. Right from Damascus till Hijaz and Muqaddas. और फिर इस तरफ इराक तक. And then the other side till Iraq. और ईरान तक. Then the other side Iran. यहाँ सेनेगल और चाड तक. And till वहाँ अलजायर और तुनिस तक, मराकश तक, लीबिया तक, यहाँ जुनूबी फ्रांस तक, और फिर वहाँ पर खुरासान तक और मुल्तान तक और दीपालपुर और बम्बई तक भी उनकी हुकूमत थी. So all the parts of Africa, Algeria and those parts of the world, right up till Bombay and Nepal, all this was under his control. इतनी बड़ी हुकूमत के बादशाह बने. What a great kingdom, what a great king. और ये पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन गई उनके जमाने में. And all of that was with peace. अल्लाह ने माल इतना दिया था कि लोग ज़कात की रुकूम लेकर चलते थे, लेने वाला मिलता नहीं था. So much of wealth came in his time that people used to carry loads of zakat, but no one to take the zakat. Everyone had. और दुनिया में अमन इतना था, इतना आम था कि एक ही घाट से शेर और गाय पानी पीते थे, भेड़िया बकरी पीते थे, कोई किसी पे हमला नहीं करते थे. So much of peace, so much of tranquility that at one place where there's a water, the lion and the predator and the prey, they are drinking water together, no harm. और उसका असर क्या हुआ उस बच्ची के डरने का? अल्लाह ने नस्लों में मुत्तकियों को पैदा कर दिया. What was the effect of that one girl's taqwa? In generations, there was so much of blessings that have come. और ये कैसे तकवे वाले बने? खुद उनकी बीवी का बयान है कि मेरे शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह से ज्यादा
इबादत गुजार तो दुनिया में होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैंने किसी को नहीं देखा. And more than Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, we haven't seen a person who fears Allah Ta'ala more than that. कि इतना अल्लाह से डरते हैं. So much was fearing Allah Ta'ala. ईशा के बाद मुसल्ले पर बैठते, रोना शुरू करते, आंख लग जाती और फिर आंख खुलती तो फिर रोते हैं. She used to go on the musalla after Isha and cry, and then you just see when the eyes open, still crying. और ऐसे कुर्बानी दी है, दुनिया उसकी नजीर नहीं पेश कर सकती. So much of qurbani that you cannot find an example like this. खलीफा बनते ही पूरा जेवर बीवी का बैतुल माल में जमा करवा दिया. As he became the Khalifa, then all the jewels of the wife, he gave it into the Baytul Mal. जहेज में बहुत सारा जेवर मिला था. A lot of jewels had come in the dowry. इनकी बीवी 7 निस्बतों से शहजादी थी. She was a 7th generation princess that's following. कहते हैं कि सियासी लिहाज से ऐसी औरतें बहुत कमाई हैं. And she had lot of wealth from that particular generation she came from. जिनका दादा मरवान बिन हकम भी बादशाह है. And who is her grandfather paternal? Marwan bin Hakam. बाप अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा है, वो भी 21 साल उसने हुकूमत की. And father Malik bin Marwan. और भाई एक के बाद दीगरे 4 भाइयों ने हुकूमत की. वलीद बिन अब्दुल मलिक 10 साल, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, और फिर इसी तरह यजीद बिन अब्दुल मलिक, खुद उमर बिन अब्दुल अजीज. 7 निस्बतों से ये शहजादी है. And all the sons of Malik, Yazid, Hisham, etc., all of them, 4 of them, they were leaders of the time. These were her brothers. लेकिन उलमा ने लिखा है कि पूरे 2.25 साल की खिलाफत में एक दफा भी गुस्ले जनाबत की नौबत नहीं आई. And in that entire time, there was no time for ghusl janabat. दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे. And he's leaving this world. अपने वजीर आजम रजा इब्न हैवा को बुलाया And he called his minister, Wazir. कि देखो इस वक्त मैं दुनिया से जा रहा हूँ. I am leaving this world, Wazir. मैंने अपने से पहले 3 खुलफा को कब्र में लिटाया है. I have put 3 khalifas in the grave so far. अब्दुल मलिक बिन मरवान को, वलीद को, सुलेमान को, Malik bin Marwan, Walid, Suleiman, all buried. जब मैंने उनको कब्र में लिटाया, When I put them in the grave, और चेहरे से कपड़ा हटाया, and I moved the cloth from their face, तो चेहरे सियाह हो गए थे. the face was darkened, और किबले से फिर गए. and it was turned away from the अब qibla. देखो मेरी बारी है, क्या होता है. You please see what happened in my turn now. बहुत घबरा रहे थे. I was very, very perturbed. हजरत रजा फरमाते हैं कि जब मैंने उनको कब्र में लिटाया Raja says that I put him in the qabr, और कफन की गिरा खोली and I opened the knots, और चेहरे से कपड़ा हटाया, and I moved the cloth from his face, तो मैंने देखा उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है. and his face was shining like the 14th moon. उसी के साथ मैंने देखा ये पर्चा आसमान से लहलहाता हुआ, बल खाता हुआ सीधा सीने पे आके गिरा. And I saw something from the heavens coming about, dancing in front of him. कि मैंने उसे उठा के देखा तो 2 सतरें नूर से लिखी हुई थी. And I saw in this paper that it would light of illumination, it is written some kind of message. कि पहली सतर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है. The first line, Bismillahir Rahmanir Rahim. और दूसरी सतर पर लिखा हुआ है नूर से, बराअतुम मिनल्लाहि लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार. ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से परवाना है नजात का, मगफिरत का. ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को जहन्नम की आग से नजात अता फरमा दी. And in the illuminated light, it was written in the second line that Umar ibn Abdul Aziz, you have been saved and promised to be safe on the fire of Jahannam. ये दुनिया ही में अल्लाह ने ये दौलत अता फरमाई. In this world, he got this great gift from Allah. कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है, तफसील में मैं नहीं जाना चाहता. I don't want to go into detail, but with regard to sacrifice, there's a long explanation. इनसे पहले के जो बादशाहों का जिक्र किया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? Weren't the kings before him also Muslims? वो भी बड़े मुसलमान थे. They were also great Muslims. बल्कि नमाजी थे, They were making namaz also. बल्कि तहज्जुद गुजार भी थे. And they were also waking up for tahajjud. वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में आता है कि तहज्जुद में 10 पारे कुरान पढ़ता था. With regard to Walid bin Abdul Malik, he was reading 10 paras in the morning in tahajjud. लेकिन हाल के क्यों इस तरह हो गया? What was the reason that he ended up like this? जुल्म की वजह से. Because of oppression. इन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए लोगों पर जुल्म किया. In his time of rulership, he oppressed the people. खून की नदियां बहाई. And he hurt the people. अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है. Allah does not like oppression. इसीलिए फरमाया जुल्म, जुल्म से बचो. That's why he said, stay away from oppression. फ़इन्नहु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि कल क़ियामत में बड़े अंधेरों का सबब बनेगा वो. Why? The oppression will be a mean of great darkness on the day of judgment. इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत कुफ्र के साथ चल सकती है, जुल्म के साथ नहीं.
That's why it said that leadership can run with disbelievers, but it cannot run with oppression. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. When oppression becomes rife, then that kingdom comes to an end. ظالم پر اللہ کا ہاتھ پڑے گا. Allah's stick comes upon the oppressor. اور مظلوم کوئی بھی ہو اس کی فریاد آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہے. And the oppressed one, whoever he is, چاہے مسلمان ہو غیر ہو, his cry can be a Muslim, non-Muslim, will be heard in the heavens. اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. There's no curtain between him and Allah. وہ سیدھے اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے. And his dua strikes on the arsh. اسی لیے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. That's why he says, be careful of the ah and the cry of the oppressed. اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. There is no curtain between him and Allah. اسی لیے ڈرنے کی بات ہے. Fear this. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو صحیح کریں. So the first thing I was saying, that we must put our connection with Allah Ta'ala right. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, سب سے پہلی جو آپ نے تقریر کی اس میں پہلا جملہ آپ کا یہی تھا. آپ نے تقریر میں یہی فرمایا کہ من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین خلقہ, کہ اپنا اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لو, اللہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان کے سارے معاملے کو ٹھیک کر دے. That the first thing when Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam came to Medina Tayyibah and is giving the opening talk, he says that correct your relationship between yourself and your Creator, Allah Subhanahu Wa Taala. That Allah Ta'ala will correct your relationship as the creation with the creation. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, کہ جو آدمی اپنے باطن کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر باطن سب کو ٹھیک کر دیتا ہے. That person that purifies his inside and outside, Allah purifies it. جو اپنی آخرت کو زندگی کا مقصد بنائے گا, سامنے رکھ کر کے چلے گا, اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے گا. That person that keeps akhirat hereafter in front of him, Allah Ta'ala will make his world and hereafter. دوسری بات ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زعمتم انکم تحبون رسول اللہ ثم ترکتم سنتہ, کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اور پھر بھی تم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو. Ibrahim bin Adam, on the second point, what he was mentioning, that you love Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, but yet you leave out his sunnah. یہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے. Allah loves his prophet very deeply. آپ کی ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. More valuable than the heavens and the earth is one sunnat of Nabi alayhi salam. کہ آپ کے استنجے بیت الخلے کی سنت بھی پوری جنت سے زیادہ قیمتی ہے. That one sunnat of istinja is more valuable than Jannat. میرے نبی کی ادائیں ہیں یہ, There are actions of Nabi جو sallallahu اللہ alaihi کو wasallam, بہت پسند ہے. whom Allah Ta'ala really loves. اللہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے. Allah loves his Nabi extremely. تو اسی لیے ایک ایک سنت کو زندگی میں لانا ہے. That's why I bring one sunnat in our life. آج ہی علماء کی جوڑے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا. Today, Hazrat Maulana Ibrahim Sahib Damat Barakatum in the Ulama Jor mentioned what Imam Ghazali Rahmatullah Ali mentioned. کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ باطنی کفر ہے. That leaving the sunnat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is one apparent disbelief, kufr. یہ ایک ظاہری کفر ہوتا ہے کہ آدمی کھلم کھلا اعلان کر دے. One is a person says openly he disbelieves. ہم تو اس طرح نہیں کرتے ہیں, Alhamdulillah, we're not doing that. لیکن سنتوں کو چھوڑنا یہ باطنی کفر فرمائے. But leaving the sunnat, this is an internal type of disbelief. اللہ کی تمام تر کامیابیاں سنتوں کے ساتھ ہیں. And all success is with the sunnat. تو اسی لیے سنتوں کو جان جان کے عمل کرنا. That is why find out what are the sunnat and do it. کہ کھانے کی کتنی سنتیں ہیں, How many sunnats for eating? سونے کی کتنی سنتیں ہیں, How many for sleeping? سو کر اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں, When you wake up, what sunnat? اور لباس کی کیا سنتیں ہیں, What is the dressing sunnat? مسجد میں داخل ہونے کی 5 مشہور سنتیں ہیں, 5 famous sunnat for entering the masjid. باہر نکلنے کی 5 سنتیں ہیں, Coming out, there's also 5 اور sunnat. لباس پہننے نکالنے کی سنتیں ہیں, Wearing the clothes and coming out اور of the clothes. سواری پر بیٹھنے کی اترنے کی سنتیں ہیں. Transport, وضو میں کتنے 18 سنتیں ہیں, there's 18 sunnats in the wuzu. نماز میں 51 سنتیں ہیں. And there's so many sunnats in the 51 sunnats in our salah. کتنی سنتیں, کتنے مستحبات, یہ ایک کو جان جان کے زندگی میں لانا ہے. So many sunnats, so many preferable mustahabat. We have to know all this thing and do it. اور ہر موقع کی مسنون دعائیں ہیں. And in every occasion, the sunnat dua. اس سے اللہ کا تعلق بڑھے گا. With this, the connection of Allah Ta'ala will increase. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہی دعائیں پڑھنا شروع کرتے تھے.
As Nabi sallallahu alaihi wasallam woke up, du'as would start immediately. پھر تہجد میں کھڑے ہونے سے پہلے دعائیں کر رہے ہیں، Before tahajjud, there's also du'as. اور تہجد کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، After tahajjud, also du'as. اور فجر سے پہلے کی دعائیں ہیں، Before fajr, also اور du'as. فجر کے بعد کی دعائیں ہیں، After fajr, du'as. اور صبح سے شام تک کی سینکڑوں مسنون دعائیں ہیں. From the morning to the evening, countless amount of du'as. اللہ جزائے خیر دے حضرت صحابہ کو. Allah blessed the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا One action, they have preserved it. اور اپنی زندگیوں میں اتارا And they brought it in their life. اور امت میں منتقل کیا. And they passed it in the ummah. آج وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، Today the kitabs are full of these sunnahs. تو یہ زندگیوں میں آ جائے. So it must come in our life. امام راضی رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، Imam Razi, someone asked him once, مجھے اسلام کہاں ہے؟ where is Islam? کہنے لگے کتابوں میں ہے. Islam is in the kitabs. مجھے مسلمان کہاں ہیں؟ Where's the Muslims? کہا قبرستان میں ہے. Muslims are in the graveyard. کہا یہ جو جتنے پھر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ So these who are moving about, who are they? کہا کہ یہ مردے ہیں. They are all dead. اسی لیے حقیقی اسلام ہماری زندگیوں میں آ جائے. So we want the real Islam to come in our life, پھر اللہ رب العزت کی کا پورا دین زندگیوں میں زندہ ہو جائے. so that the whole deen of what Allah wants must come in our life. تو اللہ کی مدد حقیقی دین کے ساتھ ہے. Allah's help is with the real deen. یہ دین زندگیوں میں بھی آئے اور یہ دین کی محنت کو لے کر ہم کھڑے بھی ہوں. To let the deen come in our life and for us to take the effort of deen and to move with that. یہ دین تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. This deen is the amalgamation of a 24-hour life. لہذا اس پر چلیں گے تو اللہ بڑے مزے عطا فرمائے. That is why we're saying that when you come onto this deen, Allah will give a great joy, بڑی لذتوں سے نوازیں گے. such amount of enjoyment. تیسری بات فرمائی ابراہیم بن ادہم نے، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو عمل نہیں کرتے. Third point Ibrahim bin Adham mentioned, you read the Quran but you do not practice upon this Quran. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. وہ Nabi alayhi salatu wasalam was a walking Quran. جو کچھ قرآن میں وہ آپ کی زندگی میں. What was in the Quran was in his life. خلقہ القرآن کا حق، آپ کے اخلاق قرآن کے آپ کے اخلاق ہیں. His character was the Quran. اور 100% عملی زندگی تھی وہاں. And a 24-hour practical life. یہ اصل ہے. This is the original. یہ دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، So deen is a 24-hour collection of a life. How جس to میں carry it out. معاملات بھی ہیں، There's also interactions, معاشرت بھی ہے، social interactions, اخلاقیات بھی ہیں، and character. کہ آپ کے اخلاق سے کتنا دین دنیا میں پھیلا ہے. Look through his character, how much of the deen has spread. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے. At the conquest of Makkah, Nabi alayhi salam was going. آخری منزل عسفان تھی. And the last point was Isfahan. عسفان Usfan. ایک اصفہان الگ ہے. عسفان Usfan. عین سے عسفان، With a ayn. مکہ مکرمہ سے 60-70 میل کے فاصلے. And it is about 70 kilometers from Makkah. آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا. And Nabi sallallahu alayhi wasallam settled there. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے ارادے سے وہاں پہنچے. And Abbas radiallahu anhu decided that he going to bring Islam there. یعنی اسلام قبول کر کے مدینہ جا رہے تھے. And he accepted Islam to go Medina Sharif. عثمان میں آپ سے ملاقات ہوئی. And he met him in Usfan. آپ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور فرمایا کہ تم آخری مہاجری ہو اور تمہارے اوپر ہجرت ختم ہے. Then Nabi sallallahu alaihi wasallam told him, you're the last muhajir and upon you the hijrat going is going to be completed. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ اور 2 لوگ بھی ہیں. Oh Rasul Pak, there's 2 other people with me وہ باہر کھڑے ہیں. and they are outside. ایک سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب One is Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib اور دوسرے عبداللہ ابن ابی امیہ. and Abdullah ibn Abi Umayyah. یہ ایک تایا زاد بھائی اللہ کے نبی کا، ایک پھوپھی زاد بھائی. One is the maternal cousin, one is the paternal cousin of Nabi alayhi salam. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دونوں کا نام سنا فرمایا کہ ہرگز میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں. So Nabi alayhi salatu wasalam said, I detest to see them, I don't want to even look at them. Their iman is not accepted. اس لیے کہ ان دونوں نے بڑی تکلیف مجھے دی ہے. Why? They gave great amount of difficulty to me. ابو سفیان تو میرے خلاف اشعار پڑھتا تھا.
Abu Sufyan used to recite poetry against me. और कितने मार्कों में मदीने की ईंट से ईंट बजाने और इस्लाम को मिटाने के लिए वो आए। And what didn't he do? He left no stone unturned to destroy Islam. और अब्दुल्ला इब्न उमैया ने तो एक दफा मुझसे मक्के में फरमाया था Abdullah ibn Umayyah, one time in Makkah, he mentioned, कि हम तुझे हरगिज नबी नहीं मानते, we don't accept you as a prophet. अगर तू अपनी नबूवत की गवाही में आसमान पर चला जाए And in claiming you're a prophet, you go into the heaven और अल्लाह रब्बुल इज्जत से तहरीर लिखवाए अपनी नबूवत की and you write a note written guaranteed from Allah और अल्लाह से दस्तखत करवाए and you get it signed by Allah और 4 फरिश्तों को गवाह बनाए and you make the 4 angels witness to it और वो चारों आके गवाही दे, तब भी हम तुझे नबी नहीं मानेंगे। and that 4 come and give us witness till we won't accept you as a Nabi. अंदाजा लगा आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो। Imagine his heart, how that desiccated it. आपने फरमाया कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। They gave me great amount of difficulty. सलमा रदी अल्लाह अन्हा आपके साथ थी। Salma radiallahu ta'ala anha was there. अंदर से उन्होंने कहला बुला भेजा, And from inside she called, कहा या नबी अल्लाह, आपने कैसे कैसे दुश्मनों को माफ कर दिया है। O Nabi of Allah, such vehement enemies, you forgive them before? बड़े बड़े जालिमों को, Great oppressors too. हिंदा जैसी औरत, A woman like Hinda, यानी वो तो आगे ईमान लाई उसके बाद में। she accepted on another time. बहरहाल बड़े बड़े लोगों को आपने माफ किया। Nonetheless, such great ones, such great oppressors, you ये forgive तो them. एक तरफ आपका तायाजात भाई, एक तरफ फूफीजात, माफ कर दें। The paternal, maternal, make maaf. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय कबूल फरमाई, माफ कर दिया। Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam accepted her suggestion and made them maaf. फिर आगे उन दोनों से अल्लाह ने कितना बड़ा काम लिया। And then look after that, what Allah took work from them. फतेह मक्का के बाद हुनैन में जब आप तशरीफ फरमा थे, एक मौके पर सब भाग गए। In the time after Fateh Makkah and Hunain, there was a desertion. People were going around, all left him, जिसका तस्करा कुरान मजीद में है। which is mentioned in the Quran. आप 14 सहाबा के साथ मैदान में खड़े थे And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was with 14 Sahaba. और आपके खच्चर की लगाम हजरत सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के हाथ में, अबू सुफियान के हाथ में थी। The mule, the rein of it was in the hand of Abu Sufyan. तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं। I'm trying to tell you that what is the akhlaq and character of Nabi alayhi salam. ये उन्हीं अखलाक से दुनिया में दीन फैला है। And with this character, the deen spread in the world. हुनैन में 6000 लोग एक साथ ईमान लाए। लंबा तफसीली किस्सा है, अभी वक्त नहीं है। 6,000 people brought Islam in Hunain. It's a long story. I can't go into it. आपके अखलाक की वजह से। Why? Because of his character. एक बहुत लंबी दास्तान है। It's a long incident. मामलात आपके कैसे हैं How was his business dealings? और माशरत आपकी कैसी है How was the social interactions? और कितनी रियायत फरमाई आपने बीवी बच्चों की How much Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam worried about his wife and daughters और घर वालों की, पूरी उम्मत की। and about the house people, relatives and the ummat. एक रिवायत पढ़ता हूँ तो हैरत हो जाती है। When a person read the riwayat, he's आपने amazed. अम्माजान हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से एक दफा फरमाया, One time he said to our mother Aisha radiallahu ta'ala anha, या आयशा Oh Aisha, इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्नह, कि जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में भी मेरी बीवी हो, मुझे मरना ही आसान हो गया। Oh Aisha, when I came to know that you will be my wife in Jannat, then to leave this world has become easy for me. हालांकि आपका मकाम और मर्तबा क्या है, Whereas if you look at what is the lofty जन्नत status of की Nabi चाबी Sallallahu आपके Alaihi Wasallam, हाथ में है he's got the keys to Jannat in his hand. कि आपके बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। Without him, nobody else can go into Jannat. आपने फरमाया लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह के हम का झंडा मेरे हाथ में होगा। That flag of the praise of Allah Ta'ala on the day of Qiyamah will be in my hand. और तमाम नबी मेरे झंडे तले होंगे। And all the prophets will be under my flag. जन्नत के 1000 खादिम आपके दाएं बाएं होंगे। And 1,000 of the servants of Jannat will be on the right and left. आपके लिए मकाम महमूद लाया जाएगा। And he'll be given the lofty stage of Maqam Mahmud. कितना बड़ा हौज़े कौसर का चश्मा अल्लाह आपको देंगे, What a great pond of Hawz Kausar will be given to him, जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, whose water is cooler than ice, दूध से ज्यादा सफेद whiter than milk, और शहद से ज्यादा मीठा, sweeter than honey. और उसमें इतने लोटे होंगे जितने आसमान पे सितारे होते हैं। So many containers, more than the stars of the sky. उम्मत के करोड़ों अरबों खरबों अफराद आपके पास आएंगे हौज़े कौसर पर। Quintillions amount of people will come and drink at the Hawz Kausar. क्या शान आपकी है, That what is that grandeur of और him? जन्नत खुद आपकी मुंतजिर है।
And Jannat is waiting for him. اور جنت کی کروڑوں ہو رہے آپ کی منتظر ہیں، And millions of hurs are waiting for him. لیکن پھر بھی بیویوں کی دلجوئی کیسے کر رہے ہیں؟ But look at how he has softened the heart of his wife. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر آدمی ہوں۔ The best of you is best to his family, and I am the best to my family. اور اس میں آپ نے کیا سلوک کیا ہے And what did he do? اور کیا آپ کی شان ہے؟ And what is his great way? لہذا آپ تشریف لائے تو ہر ایک کو عزت ملی۔ When he came, all got respect. عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عورت وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، Women are created from the crooked rib of a man, اور وہ پسلی دل کے قریب ہے وہ، and that rib is close to the heart. عورت جس روپ میں بھی ہے وہ دل کے قریب ہے، And whichever way he goes, that lady is close ماں to the کے heart. روپ میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے، Look at the mother, what's her lofty status? بہن کے روپ میں ہے تو کیا درجہ اس کا ہے، Look at the sister in her direction, what is her status? بیٹی کے روپ میں ہے تو کیا مقام ہے، With regards to the daughter, what is her status? بیوی کے روپ میں ہے تو کیا مقام ہے، With regard to the wife, what is her status? ماؤں کے بارے میں کتنی تاکید آپ نے فرمائی، So much of warning mentioned, emphasis. یہ سب فضائل آپ نے بیان فرمائے۔ These are all the virtues. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی، One day one old woman came to meet Nabi alayhi salam, اب آگے بڑھ کے تشریف لے گئے، and she came back in front. اس کا استقبال کیا، He welcomed her, اپنے کندھے سے چادر اتاری and he took out a shawl from his اور shoulder, نیچے بچھا دیا and he spread it down, اور اس کو بٹھایا and he made her sit, اور اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، and he sat down in front of her with great بہت respect. دیر تک محبت کی باتیں کرتے رہے، And for a long time they speaking with so much of love. پھر وہ جانے لگی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے When she left, he woke up, اور دور تک لے جا کے رخصت کیا۔ and after a long time he left her at a distance. لوگ جو نہیں پہچانتے تھے انہوں نے پوچھا بڑھیا کون ہے جس کا اللہ کے نبی اتنا احترام کر رہے ہیں؟ Who is this old lady? Nabi alayhi salam respecting her so much. فرمایا کہ یہ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ You know who's this? This is the foster mother, Halimatu Sa'diyah. جب رضائی ماں کے ساتھ یہ سلوک تو سگی ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ If this is the milk mother that is respecting so much, what will be the actual mother? اسی لیے ایک دفعہ آپ نے فرمایا لو کانوا جریج فقیحا لاجاب امہ، کہ اگر جریج فقیہ ہوتا تو اپنی ماں کا جواب دیتا۔ And he mentioned that Jurayj, if he was a jurist, he was a faqih, he would have answered his mother. بنی اسرائیل کا قصہ ہے وہ، It's an incident of the Bani Israel. لمبا قصہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ I'm not going into it, it's a long incident. اور اس کی ماں نے پکارا تھا، وہ عبادت خانے میں تھا، جواب نہیں دیا تو ماں نے بد دعا کی تھی۔ Mother called him, he was making ibadat, he didn't respond. تو آپ نے ماں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر وہ فقیہ ہوتا تو نماز توڑتا، ماں کا جواب دیتا۔ So in reference to that now, had he been one that understood, he would have broken his namaz to respond to the اور پھر mother. آپ نے اپنی ماں کا کیا مقام بیان کیا؟ So look at that own mother, what lofty status of her. کتاب البر والصلہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، Ibn Jawzi Rahmatullah alayhi, in Rights of the Parents, Mothers, mentioned this incident. بڑی پیاری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں انہوں نے، Such great, wonderful hadith. تو اس میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی ماں کی فضیلت میں And one is mentioned about the mother's rights. کہ کاش کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی How I wish my mother was اور alive. وہ میرے حجرے میں ہوتی And he was in my room, she was in اور my میں room. عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا And was in the musalla اور after Isha. نماز پڑھا رہا ہوتا And continued to read the salah. اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا And to have started Surah Al-Fatiha. اور میری ماں اندر سے آواز دیتی And from inside my mother call out, یا محمد، Oh Muhammad, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، for the sake of my mother, I would break that namaz. اور جب پہلے پوچھتا اماں جان کیا بات ہے، Then I will go, oh mommy, what you have to say? نماز بعد میں پڑھتا۔ I'll read my namaz later. یہ محبت ہے آپ کے اندر، This is the muhabbat. ماں کی فضیلت بیان فرمائی۔ The virtues of mother. 6 سال کے تھے ماں کا وصال ہوا تھا، At the age of 6, lost the mother. حالت سفر میں In what? In the condition of آپ traveling. کی والدہ حضرت آمینہ وہ گئی تھی سسرا، یعنی اپنے سسر سے اجازت لے کے وہاں حضرت عبداللہ کی قبر پر And مدینہ منورہ، she had gone to the grave, took a permission from the in-laws to go to the grave. 1 مہینہ انہوں نے وہاں قیام کیا تھا۔ Stayed there for 1 month. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ تیراکی سیکھی تھی۔
And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam grew up there originally. वापसी में अबुआ में इंतकाल हुआ था उनका। And on the journey, there's a place called Abwa, passed away there. वो भी बड़ा दर्द भरा किस्सा है। And this too has got great detail. अल्लाह के नबी पर क्या गुजरी अल्लाह ही जानता है। What Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam went through is beyond us. पैदा होने से पहले बाप दुनिया से गए, Before born, father passes 6 away. साल में माँ चली गई 6 years old, और mother हालत के passes सफर away. में That too, she's in a journey. सिर्फ 3 का काफिला था, एक उम्मे ऐमन साथ थी बस। Only 3. One was Ayman. बहुत देर तक आप रोते रहे। For a long time, he sobbed उम्मे ऐमन बड़ी मुश्किल से पकड़ के नीचे लाई, with great amount of worrying of him, brought him close. पता नहीं कैसे तदफीन हुई, क्या हाल था। What was the burial? What was the condition? मक्के तक कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। There was no one to dry his tears right till Makkah. उसके 57 साल के बाद 57 years And after 57 years, हज्जतुल वदा के मौके पर आपने उसी जगह का इंतखाब फरमाया। after 57 years in Hajjatul Wida, he went to that place. अबुआ पे गए तो उस वक्त 60-70 हजार सहाबा आपके साथ, And at that time, he had about 70 Sahaba with him. सीधे ऊपर उन पहाड़ों पे माँ की कब्र पे आप चले गए And he went to the grave of his mother. और घुटनों में सर रखकर घंटों रोते रहे, And for a long time, गोया बच्चे हो गए। he cried and sobbed with his head in the knees. हालांकि अरब व अजम के इमाम हैं Whereas he is the king of the Arabs and non-Arabs. और क़यामत तक के नबी हैं, And he's the Qiyamah और Taq, क्या मकाम व he's मर्तबा the आपका Nabi. है। And what is his lofty status? इसीलिए तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, This is the Tirmizi Sharif riwayat. मिशकात शरीफ में किताबुल ईमान में पहली हदीस है, हदीस जिब्रील। And Hadith Jibril is the first hadith in Mishkat Sharif. तो उसमें लंबी तफसीलात के बाद आखिर में क़यामत के सिलसिले में है। And then they mention in the ending about Qiyamah now. हजरत जिब्रील ने इंसानी शक्ल में पूछा था कि क़यामत की क्या अलामतें हैं। In a condition of a human, that shape, what is the sign of Qiyamah? उसमें अलामतें आपने बयान फरमाई। He mentioned all the signs. एक अलामत ये भी बयान फरमाई कि अंतलिदल अमतु रब्बतहा, के माएँ अपने आकाओं को जन्म देंगी। And mothers will give birth to their leaders. शुर्राए हदीस ने उसमें बहुत सारी बातें बयान फरमाई। And those who comment on the hadith, they mention great depth about this. उसमें एक बात ये भी बयान फरमाई, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी माओं की नाफरमान बन जाएंगी। Leave sons, even daughters will become disobedient to the mothers. हमारे एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, एक नौजवान बच्ची कमाने वाली अपनी माँ से किसी बात पर कह रही थी कि बकवास बनकर, तो उस पर माँ के मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। फरमाया कि यही वो आंसू हैं जो क़यामत लाएंगे। At one of the Budruk said that one of these modernist girls, she told her mother, "Shut your mouth." And the mother started crying, and the tears that fell, that Budruk mentioned, this is the tears that will bring Qiyamah. तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि 2-3 बातें ही हुई थी। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि अलैह के वक्त पूरा हो गया। My time is almost over. Only 3 points of Ibrahim bin Adham has been covered. फिर कभी किसी मौके पर दूसरी बातें अर्ज की जाएंगी। On another occasion, I'll complete the other 7. तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं। Nonetheless, I was telling you, we got 3 responsibilities. एक, जाती जिंदगियों में दीन को लाना है, Bring deen in your personal life. इसके लिए इज्तिमाई अमाल की भी पाबंदी करना है, And do your collective amals, be firm with that. इनफरादी अमाल की भी पाबंदी करना है। And your own amals to be firm with it, individual ones. दाई पर गोया के तहज्जुद की नमाज फर्ज के दर्जे, फर्ज तो हम नहीं कहेंगे, फर्ज के दर्जे में है। We're not saying farz, but for a da'i now doing this work, we say for you it is farz. हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, जो आदमी दिन भर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और रातों में उठ के अल्लाह से ना मांगे, तो वो अल्लाह की तरफ नहीं अपनी जात की तरफ बुला रहा है। That person who call whole day calling the people, but night time he don't call unto Allah subhanahu wa ta'ala, actually he is calling people to himself. नबियों की दावत क्या, दिन भर अल्लाह की रहमत को बंदों की यानी बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना। What were the Nabis doing? Whole day they'll turn people's attention to Allah's rahmat, अल्लाह की बड़ाई व अज़मत के तस्करे करना, and telling Allah's greatness to them. और रातों में अल्लाह की रहमत को बंदों की तरफ मुतवज्जे करना। And in the night time now they're talking to Allah that Allah must give the rahmat to the people. तबलीग का जो काम दुनिया में फैला है, इसी से फैला है The work of tabligh that spread in the world is through this. कि दिन की मेहनत और रात की दुआ, Daytime effort and nighttime crying. इसी से दीन जिंदा होगा। Through this, deen will come alive. कि जब दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला पत्थर दिलों को मोम बना देंगे। And if we make du'as, then hard-hearted stone hearts will become like wax. एक एक का नाम लेके दुआएं मांगना। Take one's name and make dua for या them. अल्लाह तू इससे भी हिदायत दे दे, इससे भी हिदायत दे दे।
Allah give him hidayat, Allah give him hidayat. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ابو جہل یا حضرت عمر میں، یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے ہدایت دے. Nabi alayhi salam making dua for Abu Jahl and Umar, whoever you choose, accept it. فتح مکہ کے موقع پر 80% کفر تھا. At the time of Fateh Makkah, there was 80% of kufr. تو حضرات صحابہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. And Sahaba were making dua and sobbing and crying. ایک ایک کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں. One person name they taken and making dua. ہندا گزر رہی تھی، اس نے سنا کہ کوئی کہہ رہا کہ یا اللہ ہندا کو بھی ہدایت دے دے. Hinda was passing and someone saying, Allah give Hinda to hidayat. تو اس طرح پتھر دل موم بن گئے. So then that even that hard heart becomes like wax soft. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. In dua there's great power. تو اسی لیے دن میں محنت کرنا، راتوں میں دعائیں مانگنا. So that's why make effort in the day and night time make dua. اور پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، And then Allah will make decisions. اور اس سے دعا کی قوت بڑھے گی. And through this the power of dua will increase. اور صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنا. And morning and evening tasbihat we must complete. یہ علم و ذکر تبلیغ کے دو پہیے ہیں. These ilm and zikr is the two wings of our tabligh. اسی سے تبلیغ کی گاڑی آگے بڑھے گی. Through this it will propel the tabligh. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علم و ذکر نہ ہو تو پھر بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھلیں گے. Maulana Ilyas Sahab mentioned that if there's no ilm and zikr, there'll be great amount of corruption. یہ زندگی علمی بھی ہو اور اللہ کے دھیان والی بھی ہو. It must be full of knowledge and also the awareness of یہ Allah. اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں. To live our life with the awareness of Allah. ہر جگہ بازاروں میں بھی اللہ کا دھیان ہو، Even in the marketplaces, گھروں میں بھی اللہ کا دھیان in ہو. the homes as well. ہمارے یہاں تصوف میں ایک اصطلاح ہے نا، In Tasawwuf we have a saying, عام طور پر جب کسی کو خلافت ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نسبت بزرگ ہیں. then if someone get the khilafah, we say he is a sahib and nisbat buzruk. حالانکہ صاحب نسبت ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. To become a sahib and nisbat is not something so easy. ہمارے بزرگوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی گزرے ہیں. From Shah Abdul Aziz Muhaddis Delhi, Shah Fazlur Rahman Gaz Murad Abadi was there, اپنے زمانے کے قطب عالم تھے وہ. and he was a great man of his time. ایک دفعہ ان کی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ کیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بابت پوچھا گیا کیا وہ صاحب نسبت ہیں. So at one time it was asked about Shah Abdul Aziz in his majlis, is he a sahib and nisbat? تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب نسبت ہونا کیا کوئی ٹھٹا کھیل ہے. What do you think? That this is a plaything, this sahib and nisbat? اور پھر تشریف فرمائے کہ صاحب نسبت اس بزرگ کو کہتے ہیں جس میں دو باتیں ہوں. Then he expounded on what is a sahib and nisbat. Those that have these two qualities, that person is a sahib and کہ nisbat. پہلی بات تو وہ کہ 24 گھنٹوں میں کبھی بھی اللہ سے غفلت نہیں ہوتی. 24 hours he does not have any absent-mindedness of Allah. نہ سوتے میں، نہ جاگتے میں، نہ بیٹھے، نہ اٹھے، نہ بازاروں میں، نہ تنہائیوں میں، کبھی بھی نہیں. Neither sleeping, neither waking up, neither going, coming. In every work he is aware of کہ Allah. ہر حال میں اللہ کا دھیان استحضار ہے. He is completely focused on Allah. سو بھی رہے ہیں دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے، As he is sleeping, his heart is busy with اور Allah. ان کی سانس سے بھی اللہ کا ذکر جاری ہے. And through his breath also is the zikr of Allah. اور دوسری بات فرمائے کہ جس کسی امر کے متعلق وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں فوراً ان کے قلب پر اس کا القاء ہو جائے. And whenever there is a command of Allah Ta'ala that can link him up to Allah, it has an effect on his heart. یہ اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. He has such a deep connection with Allah. یہ اللہ سے بات کرنے والے لوگ ہیں، He is the one that talks to Allah. انہی کو صاحب نسبت کہا جاتا ہے. Then you call this one Sahib and Nisbat. اور پھر فرمایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں البتہ شاہ عبد القادر صاحب صاحب نسبت تھے. And then he mentioned from his sons, all of them, then Shah Abdul Qadir is the one that is the Sahib and جو Nisbat. 40 سال تک ایک مسجد میں معتکف رہے، In 40 years he was the person that stayed in the masjid. جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. He wrote the tarjama of the Quran. علماء فرماتے ہیں مفسرین کے وہ ایسا الہامی ترجمہ ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو ہو بہو اسی طرح نازل ہوتا جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے. It is such a one of divine intuition, ilham, that he wrote this tafsir, that if the Quran had to come in Urdu, then it would have been this tafsir of Shah Abdul Qadir. تو بہرحال صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہم کریں گے، Nonetheless, morning and evening اللہ کے tasbih کلام کی تلاوت کریں گے، and make Quran Sharif tilawat مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں and گے. sunnat du'as, be firm on this. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے. This is a first اور responsibility. دوسری ذمہ داری اپنے ماحول میں دین کو لانا.
And the next responsibility, in your environment bring deen. माहौल से मुराद सबसे पहले बीवी बच्चों की जिंदगी में What meaning environment? Wife and children. और घरों में The house, और फिर रिश्तेदारों में the relatives, और पड़ोसियों में the neighbors, हमारे महल्ले में our locality, बाजार में our business areas, और ताजिर है तो तिजारत में in the businessman's मुलाजिम business, है तो मुलाजिमत the में working man's work, तो जो जिस शोबे में है उसमें दीन को लाना है whatever faculty, bring the इसके deen. लिए मेहनत है जो जिसके मुदाकरे कल से हो रहे हैं From yesterday we talking this, all घर the घर फर्द फर्द की मुलाकात है one house to the people meet them and tell them. और तीसरी कोशिश करना कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए And the third thing, that the deen must come alive in the whole world. माशाल्लाह ये बड़ा कीमती मजमा है This is a valuable majma. जुनूबी अफ्रीका साउथ अफ्रीका का ये मजमा This is a South African majma. माशाल्लाह उलमा भी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं Lot of ulama had come today, और पुराने साथी भी यहाँ जमा हैं and the old workers are here as well. अतराफ अपनाब के बहुत से ममालिक भी यहाँ आए And many people from other countries have also come. लिहाजा बड़ा कीमती मजमा ये है That's why it's a very valuable तो majma. यहाँ से दीन की मेहनतों के अज़्म और इरादों के साथ वापस जाना So yeah, you got to leave from here with great determinations and trust on Allah. ये इस दीन की मेहनत को हम अपनी जिंदगियों का मकसद बनाएंगे And make this deen effort our object of life. जैसे हजरत जी रहमतुल्लाहि अलैह ने 85 के इज्तिमा में हमारे यहाँ पुरानों के जोड़ में फरमाया था In 86, Hazrat Ji Rahmatullah Ali mentioned in the Ijtima, 4 बातें बयान फरमाई थी 4 things he mentioned. कि दीन की मेहनत को जिंदगियों का मकसद बनाओ Make the effort of deen the object of your life. और दूसरी बात इस मेहनत को दुनिया के तमाम कामों पे तरजीह दो And give preference to this effort over all your works of your dunya. कि पहले नंबर पे ये काम है दूसरे नंबर पे दुनिया के काम है First is this work of deen, then come all your other things. और तीसरा 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत और शरीयत वाली And the third thing, sunnat and shariat, your whole life must be full of sunnat और and shariat. चौथे नंबर पर रातों में उठ के अल्लाह से मांगना And the fourth thing, wake up and cry to Allah Ta'ala in the depths of the night. पुराने कैसे होते हैं कि रात में तन्हाइयां उनकी तन्हाइयां रोने धोने में What were the old ones before? In the night they used to be crying to Allah उम्मत के दर्द व गम में for the worry of the mankind. और दिन में हर एक के साथ इकराम और एहतराम मोहब्बत के साथ पेश आना And whole day muhabbat, ikram for the people. हर एक को सीने से लगाना And bring everyone close to the heart. जिस पर भी नजर पड़े इसी एतबार से पड़े कि ये अल्लाह की दीन की मेहनत में लग जाए Whoever you see, Ya Allah, want him to come in the effort of ये deen. जहन्नम से बच के जन्नत पे चला जाए He must be safe from Jahannam and go to हमारे Jannah. बुजुर्ग थे जहाँ जब भी सफर करते सारे मुसाफिरों पर एक नजर डालते We had one Buzruk, wherever he is traveling, look at all the musafirs. उसी के साथ दिल में दर्द व गम पैदा हो जाता And that he should have a worry in his heart. और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते And he should और focus to Allah. और अल्लाह ताला से कहते कि या अल्लाह ये सब तेरे बंदे हैं Oh Allah, these are your servants. तूने इनको अपने हाथों से बनाया है Ya Allah, you made them. बनाने वाला बनी हुई चीज को तोड़ना पसंद नहीं करता Allah, those that make something don't like to break या it. अल्लाह तो इन सबको हिदायत दे दे Allah, give them all hidayah. इन सबको जहन्नम से बचा ले Save them from Jahannam. तो इस तरह हर एक की फिक्र करना है Thus, we should worry about उम्मत के everybody. दर्द व गम के साथ चलना With the worry and concern for mankind. बेचैनी बेकरारी के साथ चलना With complete restlessness. ये सिसकती बिलकती दम तोड़ती इंसानियत जहन्नम से बच जाए जन्नत में जाने वाली बन जाए Whatever way, this way, that way, make effort. Insan, human being must be safe from Jahannam. तो ये हमारे दिल का दर्द हो This must be the worry of our heart. एक एक आदमी दीन की मेहनत में लगे One person must come into the effort of deen. इसके लिए मोहब्बतों के साथ उम्मत को करीब करना है So that's why with love, bring the people closer. कभी चाय पिला दी Give them tea कभी sometime. हदिया दे दिया Give them gifts sometime. कभी मोहब्बत के साथ पेश आए Sometime you come with a nice और कभी way. उनके गम में शरीक हो गए And when they are in a problem, join them. इस तरह धीरे धीरे एक एक को अल्लाह के दीन की मेहनतों में लगाना है So slowly, you bring one into the effort of हमारे deen. बुजुर्ग थे इन अफ्रीका के मुल्कों में उनका सफर हुआ था One of our Budruks, he had traveled in Africa. बैतुल खला की लाइन में लगे मस्जिद में बैतुल खला नहीं था Just now will be azan. There was no toilet in the masjid. देखा बैतुल खला में 14 आदमी लाइन में लगे हैं There's 14 people waiting in the line. सोचा इतना वक्त क्यों जाया करना Why must waste so much time? वही तश्कील शुरू की He made a tashkil over there. और 7 आदमियों को नकद चिल्ले में उठाया And while they're waiting in a line for the toilet, 7 people he made a tashkil for chilla. इसीलिए कहते हैं ना जिनको लगती है वो दूसरों को लगाने वाले बन जाते हैं That person who got feel something in his heart, he put other people on the same thing. तो इसके लिए करेंगे भी इंशाअल्लाह We'll do this inshallah. अल्लाह सबको बेइंतहा कबूल Allah फरमाए Pak accept you greatly अभी inshallah. इंशाअल्लाह जिन हजरात को वजू है वो सफों में बैठ जाए Those that have wuzu, sit down
in the اور saf. जिनको वजू नहीं जल्दी से वजू करके आ जाए. Those that don't have wuzu, go and complete your needs. अभी हमारे ये जोड़ की आखिरी मजलिस है मगरिब Now की. will be the last majlis after Maghrib. तो इसलिए सब जमकर जुड़कर बैठे. Everybody sit with concentration and devotion. जब तक दुआ ना हो उठने की फिजा ना बनाए. Until the dua doesn't take place, don't leave. और तकाज़ों पर लब्बैक कहे इंशाअल्लाह. And when they say the taqazas, then stand up and give your names. अल्लाह सबको कबूल. Allah accept everybody. सुभान अल्लाह व Subhanallah. बिहम्दिही, सुभान अल्लाह.